Good morning students. Now we see ascending order and descending order. First, ascending order. Ascending order is arranging numbers from smallest to biggest. Small சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது தான் ascending order. Now we see example 4278, 4875, 4923, 4717. Since the digits at the thousandth place are same in all the numbers, we compare the digit at the hundredth place. இதில் thousandth place இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, சேமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், hundredth place இருக்கக்கூடிய நம்பராக வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். எல்லாமே thousandth place பாருங்கள் 4ஆக தான் இருக்கும், அது சேம். அப்போ அதை விட்டுறணும். ஸோ ரிமைனிங் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது, hundredth place. அதனால் hundredth place இருக்கக்கூடிய நம்பராக பார்க்குறோம். The hundredth place of 4278 is 2. The hundredth place of 4875 is 8. The hundredth place of 4923 is 9. The hundredth place of 4717 is 7. What is the smallest number of these two? So the first smallest number is 4278. Now leave 4278 and compare the hundredth place of remaining three numbers. Now what is the smallest number? 7. So 4717 is the next smallest number. Now leave 4717 and comparing the remaining two numbers. Here 8 is the smallest number. So 4875 is the smallest number. At last we have the number 4923. It is a biggest number. So we write 78 less than 4717 less than 4875 less than 4923. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், தௌசண்ட் பிளேஸ் சேமாக இருக்கிறனால அதை விட்டுட்டு ஹண்ட்ரட் பிளேஸாக பார்த்தோம். இப்போ பாருங்கள், அந்த 4 நம்பர்லையும் ஹண்ட்ரட் பிளேஸாக பாருங்கள். ஒவ்வொரு நம்பர்லையும் என்னெல்லாம் இருக்குது, 2, 8, 9, 7. இதில் எது ரொம்ப சின்ன நம்பர், 2. ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதக்கூடியது 4278. இப்போ இந்த நம்பரை நம்ம விட்டுறணும். இதை நம்ம எழுதிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, அதை விட்டுறணும். இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அடுத்த 3 நம்பர்ஸ் எதை நம்ம எழுதாமல் இருக்கோமோ அதை பார்க்குறோம். என்னெல்லாம் இருக்கும், 8, 9, 7. இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர், 7. அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதணும், 4717. இப்போ நம்ம இதையும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 2 நம்பர்ஸ் பார்க்குறோம். அங்கே 100th பிளேஸ் பார்க்குறோம், 8, 9. 8 இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். தென் தேர்ட் நம்ம என்ன எழுதணும், 4875. கடைசியாக நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்னது, 4923. இதுதான் என்னது, பிக்கஸ்ட் நம்பர். இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர். அதை லாஸ்ட் எழுதிடணும். ஓகேவா? அசனிங் ஆர்டர் சின்ன நம்பர், அது பெரிய நம்பர். லாஸ்ட்டு தான் பெரிய நம்பர் இருக்கணும். ஓகே, அசனிங் ஆர்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து லெஸ்ஸன் சிம்பிள் கண்டிப்பாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் we see descending order. Descending order means arranging numbers from biggest to smallest. பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது தான் as descending order. See the example 5234, 6271, 4234, 5172, 4871. We compare the digits at the thousandth place. The thousandth place of 5234 is 5. Thousandth place of 6271 is 6. Thousandth place of 4234 is 4. Thousandth place of 5172 is 5. The thousandth place of 4871 is 4. What is the biggest number of here? 6. So the first biggest number is 6271. Now leave for 6271 and compare the thousandth place of remaining 4 numbers. Here 5 is the next biggest number, but 5 comes 2 times of the thousandth place. So now we compare the 100th place of 5234 and 5172. Here 2 is the biggest number. So the next biggest number 5234. Then third biggest number 5172.
Now compare remaining two numbers 4234 and 4871. Here 4 comes 2 times of the 1000th place. So compare the 100th place of 4234 and 4871. 2 and 8. 8 is the biggest number. So 4871 is the biggest number. At last we have the remaining number 4234. So we write 6271 greater than 5234 greater than 5172 greater than 4871 greater than 4234. ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ணுறோம், எல்லாத்துலேயுமே 1000th பிளேஸ் தான் பார்க்குறோம். பாருங்கள் 5 6 4 5 4. எது பெரிய நம்பர்? 6. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 6 எழுதிடணும். அதாவது 6271 ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறோம். ஓகேவா? இது அப்படியே சிம்பிள் கிரேட்டர் தான், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 6271 எழுதிட்டோன்னா அதை அடிச்சிருங்க. சரியா? அதை விட்டுறலாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கூடிய நம்பர்ஸ் கம்பேர் பண்ணணும். ரிமைனிங் அந்த 4 நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பார்க்குறோம். அதில் எது பெரிய நம்பர் பார்க்க போகிறோம். 5 4 5 4. 5 தான் பெரிய நம்பர். ஆனால் 5 எத்தனை டைம் வருது? 1000th பிளேஸில் 2 டைம்ஸ் வருது. அப்போ அதில் எது பெரிய நம்பர்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட்டு 100th பிளேஸ் பார்க்குறோம். இங்கே 2, இங்கே 1. ஸோ 2 இஸ் த பிக்கஸ்ட் நம்பர். அப்போ ரெண்டாவது 5234, தென் 5172. இப்போ ரிமைனிங் நம்மக்கிட்ட என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது? 4234, 4871. இதில் பாருங்கள், இதுலேயும் 4 எத்தனை டைம்ஸ் வந்துட்டு? 2 டைம்ஸ் வந்துச்சு. நமக்கு எதுன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? நெக்ஸ்ட்டு 100th பிளேஸ் பாருங்கள். இங்கே 2, இங்கே 8. ஸோ 8 இஸ் த பிக்கஸ்ட் நம்பர். தென் ரைட் 4871 இஸ் கிரேட்டர் தென் நம்மக்கிட்ட லாஸ்ட்டில் கூடியது 4234. அது லாஸ்ட் எழுதிடுறோம். ஓகேவா? இது இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் கிரேட்டர் தென். Forming the smallest and the largest numbers using the given digits. Smallest number, largest number form பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். To write the smallest number using the given digit only once. When none of the digit is 0, we arrange the digit in ascending order and form the number. நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ன டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அது அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிடுறோம். அவ்வளோதான். ஓகேவா? 0 இல்லை அப்படின்றதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. 0 இல்லாமல் இருந்தால் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கலாம். தி ஸ்மாலஸ்ட் 4 digit நம்பர் யூஸிங் தி டிஜிட்ஸ் 4 2 9 and 7. 4 digit கொடுத்துருக்காங்களா? இதில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது? 2. நெக்ஸ்ட்டு 4 7 9. அவ்வளோதான். ஸோ 2479. Next, when one of the digit is 0, we arrange the digit in ascending order and put 0 at second place from the extreme left while forming the number. இப்போது ஏதோ ஒரு டிஜிட் 0 இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னா, அந்த 0வை செகண்ட் பிளேஸில் போட்டணும். ஃபஸ்ட் எழுதாமல் செகண்ட் எழுதிடணும். ஓகேவா? மற்றபடி எல்லாமே சேம் அசெண்டிங் ஆர்டர் தான். இப்போ பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள், தி ஸ்மாலஸ்ட் 4 digit நம்பர் using the digits 1 7 5 0. 0 விட்டுருங்க, நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் தான் போட போகிறோம். ஸோ ரிமைனிங் இருக்க நம்பர் பாருங்கள், அதில் எது சின்ன நம்பர் 1. அந்த 1 தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், 0வை செகண்ட் எழுதிடணும். ஓகேவா? தென் 5 7 1 0 5 7 1057. Third, to write the greatest number using the given digits only once, we arrange the digit in descending order and form the number. நம்ம இப்போ கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோன்றதை பார்க்க போகிறோம். கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்ன்றது பெரிய நம்பர், அப்படி தானே? ஸோ இதை டிசைனிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும். டிசைனிங் ஆர்டர் எப்படி செய்வோம், பெரிய நம்பரில் சின்ன நம்பர் எழுதுறது. The greatest 5 digit number using the digits 5 1 7 and 9. ஓகேவா? கிரேட்டஸ்ட் 5 digit நம்பரில் 4 digit வரும். ஓகே, இந்த நம்பரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எழுத போகிறோம். ஸோ பெரிய நம்பர் 9, நெக்ஸ்ட்டு 7, தென் 5 1. ஓகேவா? Now we see additions. The first one 3254
1424 நம்ம எப்பவுமே ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல தான் ஆட் பண்ணணும் so first we add the ones place 4 in the mind 4 in the finger after 4 5 6 7 8 then add the 10th place 5 in the mind 2 in the finger after 5 6 7 next add the 100th place 2 in the mind 4 in the finger after 2 3 4 5 6 then add the 1000th place 3 in the mind 1 in the finger after 3 4 okay next one 2135 3342 add the ones place 5 in the mind 2 in the finger after 5 6 7 then add the 10th place 3 in the mind 4 in the finger after 3 4 5 6 7 next add the 100th place 1 in the mind 3 in the finger after 1 2 3 4 next add the 1000th place 2 in the mind 3 in the finger after 2 3 4 5 third one 3762 3137 add the ones place 2 in the mind 7 in the finger after 2 3 4 5 6 7 8 9 next we add the 10th place 6 in the mind 3 in the finger after 6 7 8 9 next we add the 100th place 7 in the mind 1 in the finger after 7 8 next add the 1000th place 3 in the mind 3 in the finger after 3 4 5 6 so we get 6899 next fourth one 1433 4552 add the ones place first 3 in the mind 2 in the finger after 3 4 5 next add the 10th place 3 in the mind 5 in the finger after 3 4 5 6 7 8 next add the 100th place 4 in the mind 5 in the finger after 4 5 6 7 8 9 next add the 1000th place 1 in the mind 4 in the finger after 1 2 3 4 5 so we get 5985 now we see word problems in a school 1232 students travel by cycle 2430 students travel by school bus and 1235 walk to the school how many students are there in the school ஒரு ஸ்கூலில் சைக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க 1232 ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகிறவங்க 2430 நடந்து போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1235 ஸோ அந்த ஸ்கூலில் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சிருமா ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ராவல் பை சைக்கிளில் போகிறவங்க எழுதிடுறோம் 1232 தென் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ராவல் பை ஸ்கூல் பஸ் 2430 நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை வாக் நடந்து போகிறவங்க 1235 இப்போ நம்ம டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து ஆட் பண்ணலாம் now we add ones place 2 in the mind 5 in the finger after 2 3 4 5 6 7 next add the 10th place 3 in the mind 3 in the finger after 3 4 5 6 now 6 in the mind 3 in the finger after 6 7 8 9 now we add the 100th place 2 in the mind 4 in the finger after 2 3 4 5 6 6 in the mind 2 in the finger after 6 7 8 then add the 1000th place 1 in the mind 2 in the finger after 1 2 3 now 3 in the mind 1 in the finger after 3 4 next a man visited a furniture shop he bought a bed for rupees 2100 a tiny table for rupees 3500 and 6 chairs for rupees 4200 how much money did he pay to the shopkeeper
ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஷாப் போகிறாரு. அங்கே எல்லாம் வாங்குறாரு, பெட்டு, டைனிங் டேபிள், தென் சேர்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குறாரு. ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பெட்டோட ரேட்டு 2100, டைனிங் டேபிள் 3500, சேரோட ரேட்டு வந்து 4200, 6 சேர் வாங்குறாரு. ஓகே, எவ்வளோ டோட்டலாக அவர் வந்து எவ்வளோ வந்து பே பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அந்த ஷாப்கீப்பருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பார். என்ன பண்ணலாம், என்னென்ன திங்ஸ்லாம் வாங்குறாங்களோ அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருமா. ஓகே, பாருங்கள், பெட்டு வந்து 2100, டைனிங் டேபிள் 3500, சேர்ஸ் 4200. இப்போ போல் 1 ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆட் பண்ணலாம். 1 ஸ்பேஸ் 10 ஸ்பேஸ் எல்லாமே 0 தான் இருக்குது. ஸோ 0 போட்டலாம். தென் we add the 100th place. 1 in the mind, 5 in the finger. After 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 in the mind, 2 in the finger. After 6, 7, 8. Then we add the 1000th place. 2 in the mind, 3 in the finger. After 2, 3, 4, 5. Now 5 in the mind, 4 in the finger. After 5, 6, 7, 8, 9. So he paid rupees 9800. அவர் வந்து எவ்வளோ ரூபா வந்து பே பண்ணியிருக்காரு, 9800 rupees வந்து பே பண்ணியிருக்காரு டோட்டலாக.